சில பேர் வந்து ரொம்ப ஃபேட்டு ரொம்ப குண்டானானாங்க அவங்களுக்கு வந்து வெறும் அந்த ஃபேட் மட்டும் செஸ்ட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகும், உடம்புலையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், செஸ்ட்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். True gynecomastia, since gland is already formed, just removing the fat or reducing the fat alone will not give them the result. Still they'll have a bulge in the chest. This gynecomastia can be treated only by liposuction or liposuction plus நம்ம அந்த gland remove பண்ணணுமா அப்படின்றது lot of people ask. Whereas if it is going to be a true gynecomastia and lot of glandular element is there, fatty element கம்மியாக இருக்குது, glandular element நிறையா இருக்குது. Procedure வந்து பார்த்தீங்கன்னா liposuction will take some time, அதுக்கப்புறம் gland exercise பண்ணால் that is going to take some more time. So people are worried about gynecomastia panna whether there is a scar. So usually the scar we place as much as possible in the areas which you can't see. So gynecomastia there are two types of gynecomastia. One is called as true gynecomastia and other one is called as false gynecomastia. So the true gynecomastia வந்து there are two elements. ஒன்று வந்து fat, இன்னொன்று வந்து gland. So the fat மட்டும் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா without gland becoming bigger, then we call it as false gynecomastia or pseudo gynecomastia. ஸோ அதுதான் வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப ஃபேட்டு ரொம்ப குண்டானானாங்க அவங்களுக்கு வந்து வெறும் அந்த ஃபேட் மட்டும் செஸ்ட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகும், உடம்புலையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், செஸ்ட்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் அது வந்து நிஜமாவே கைனகோமேஷியாவா இல்லாட்டி வெறும் ஃபேட்டான்றது கண்டுபிடிக்கிறது தான் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஜென்ரலாக அவங்களா கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது இட்ஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். So they have to meet a doctor to identify whether it's a true or pseudo gynecomastia. Usually in the true gynecomastia they can feel ஒரு button structure மாதிரி ஒரு டிஸ்க் மாதிரி அவங்க படுத்துட்டு அந்த செஸ்ட்டு அந்த நிப்பிள் ஏரியோலர் ரீஜனில் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அந்த gland வந்து ஃபீல் ஆகும். இட் வில் பி லைக் ஒரு பட்டன் ஒரு டிஸ்க் மாதிரி வி வில் ஃபீல் லைக் firm to hard structure. Fat is always liquid at body temperature, therefore fat will be mostly it is very soft or it's like liquid feel ஆகிற மாதிரி you will have a feel. ஸோ இதில் வந்து வெறும் ஃபேட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் அ ஃபால்ஸ் கைனகோமேஷியா. ஸோ வென் இட் கம்ஸ் அஸ் ஃபால்ஸ் கைனகோமேஷியா யூஸ்வலி யூ டோன்ட் ரஷ் டு த சர்ஜரி. சர்ஜரி இஸ் மோர் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ட்ரூ கைனகோமேஷியா. ஸோ இன் ஃபால்ஸ் கைனகோமேஷியா ஜென்ரலாக அவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃபேட் எல்லா பக்கம் குறையிற மாதிரி அங்கே இருக்கிற ஃபேட்டும் குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. ஸோ அவங்களுக்கு ஜென்ரலாக சர்ஜரி வந்து நாட் ரிக்வயர்ட். whereas if it is a true gynecomastia, since gland is already formed, just removing the fat or reducing the fat alone will not give them the result. Still they'll have a bulge in the chest. This gynecomastia can be treated only by liposuction or liposuction plus நம்ம அந்த gland remove பண்ணணுமா அப்படின்றது lot of people ask. So as I was telling, true gynecomastia and false gynecomastia. இப்போ வந்து வெறும் ஃபேட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா liposuction மட்டும் பண்ணாவே போதுமானது. ஸோ அந்த ஃபேட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, chest becomes flat. Whereas if it is going to be a true gynecomastia and lot of glandular element is there, fatty element கம்மியாக இருக்குது, glandular element நிறையா இருக்குது, or the gland is also equal as a fat content இருக்கும்போது then we'll have to do a gland excision as well. ஸோ அதில் liposuction மட்டும் பண்ணிங்கன்னா அந்த gland cannot come out. ஸோ procedure வந்து whether it is going to be a liposuction or whether it's a gland excision, procedure is the same. It has to be done under some kind of anesthesia or sometimes we give only IV sedation or IV anesthesia. ஸோ ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைப்போசெக்ஷன் வில் டேக் சம் டைம், அதுக்கப்புறம் கிளாண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் தட் இஸ் கோயிங் டு டேக் இன் சம் மோர் டைம். மோஸ்ட்லி இதில் என்னென்னா கிளாண்ட் எக்ஸிஷன்ன்றது வந்து வீல் ஹேவ் டு மேக் அ ஸ்மால் இன்சிஷன் ஆன் த ஏரியோலா ரீஜன். யூஸ்வலி அந்த நிப்பிள் ஏரியோலான்றது யூ சி தட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆன் யுவர் செஸ்ட். அதில் வந்து வி மேக் அன் இன்சிஷன் விச் இஸ் நாட் சீன் அவுட் சைட். ஸோ வி மேக் இட் அட் த ஜங்ஷன் பிட்வீன் த ஏரியோலா அண்ட் த நார்மல் ஸ்கின். ஸோ அந்த ஜங்ஷனில் போகும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஸ்கார் தனியாக தெரியாது. ஸோ அது வழியாக வி கோ இன்சைட் அண்ட் தென் வில் ரிமூவ் தட் gland. And then we'll do whatever, all the bleeding and all those things we'll catch. அதுக்கப்புறம் then we'll do the closure. So this is what is done. So post procedure பார்த்தீங்கன்னா both surgeries, whether it's going to be liposuction or liposuction with gland excision, it's almost the same. So liposuctionக்கு அப்புறமா or both இது பார்த்தீங்கன்னா there requires around or 2 weeks for the patient to recover. First 3 days கொஞ்சம் it should be a proper recovery at home. அதுக்கப்புறம் they can generally go around and go out for the work, அதெல்லாம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் they can start doing mild exercise அதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் chest involvement and arm or chest involvement யூஸ் பண்ணி பண்ணுற exercises generally we ask them to do only after a month, whether it is going to be a liposuction or liposuction with gland excision.